Pronombres demostrativos. Este, esta, esto, ese, esa, y eso. I'm going to teach you when to use which. Este is this for masculine nouns. Me gusta este collar. For plural, we use estos. Me gustan estos collares. Esta is this for feminine nouns. Me gusta esta blusa. For plural, we use estas. Me gustan estas blusas. Meanwhile, esto is more neutral. If I say, me gusta esto, it means I like this. Or, esto es lo que hago. This is what I do. Ese is that for masculine nouns. Me pasas ese zapato. For plural, it would be esos. Me pasas esos zapatos. Esa is that for feminine nouns. Esa nube parece de algodón. And then for plural, you use esas. Esas nubes parecen de algodón. Eso is for neutral. No me gusta eso. I don't like that. ¿Qué es eso? What is that? If this video helped you, please like it and subscribe for more Spanish learning content.